Unser zweiter Tag in Venedig beginnt und wir sind wieder auf dem Weg zum Biennale-Gelände. In Giardini und Arsenal suchen wir wieder neue Ideen und Perspektiven dazu, wie wir in der Architektur mit unterschiedlichen Arten der Intelligenz zusammenarbeiten können. Außerdem freuen wir uns wieder auf unsere Berührungspunkte-Party am Meeting Point. Der Garten ist komplett vorbereitet, die Musik ist auch schon aufgebaut. Es kann also losgehen mit unserer Party hier im Berührungspunkte Meeting Point. Ich bin das erste Mal hier und wir sind auch heute Mittag mit dem Boot von hier, mit dem Wassertaxi direkt rüber zu Bernie-Lane aufs Gelände gefahren. Es war richtig schön. Es sind so viele spannende Leute hier und auch mal die ganzen Leute und die ganze Community kennenzulernen und das mit einem schönen Aperol Spritz in der Hand, das ist optimal. Besser kann es nicht sein. Ich bin hier mit meinen ganzen Freunden aus dem Architekturstudium, die wir alle damals das ist dann quasi wie für uns wie so ein kleines Klassentreffen. Und da finden wir uns hier immer und wir sind dann so eine recht große Gruppe und auf verschiedene Airbnbs verteilt und hier kommt man dann immer wieder zusammen. Das ist für uns dann immer so der Meeting Point, ja. Ich fühle mich toll, ich finde es irre hier, ganz toll. Leute kennenlernen oder auch einfach Leute, die man kennt, sich zu unterhalten, zu treffen, ist super. Toll, dass es das gibt. Mit dem Grün auch, mit diesem Garten, mit dem Rosengarten und so, das gibt es ja in Venedig selten. Venedig ohne Gondeln wäre so wie Biennale ohne Berührungspunkte, ne? Es gehört einfach zusammen. The main idea was to rethink the relationship between architecture and nature, between buildings and plants. Architecture has always been about survival, about protecting us from the weather, the rain, the wind. But more and more, architecture has become a kind of a isolated volume, air-conditioned, cut off from the biosphere that allows life. Every time we breathe in air that plants make. And so we're thinking instead of cutting ourselves off from what allows life, can we bring plants inside? And so these trees we follow very closely. You see these sensors on 3 of the main trees. We extrapolate that data and give the autonomy to the trees to decide when it rains, when the light goes on, or when the ventilation goes on. But so using the intelligence of the plants to create an indoor microclimate. It's really about natural intelligence, like how can you understand what a plant thinks? That's what we do with these sensors. It's about artificial intelligence because that data goes into machine learning to decide the different actions, the irrigation, ventilation and lighting. And then it's really about collective intelligence because we worked with ecologists, we also worked with neurobiologists, we worked with ecophysiologists to bring all that science, all that knowledge into this setup, this prototype. So my name is Gabriel Fontana. I work as an independent designer. So I'm like the main exhibitor for the Dutch pavilion. And so in all my work as a designer, it's focused on looking at sports and inclusion. So in my practice, I develop alternative team sport games that we present here in the pavilion with the idea to see how sport can be more inclusive because all the traditional team sport games we know, for example, soccer, basketball, handball, were all games that were developed in the 19th century but never really changed. But also how traditional team sports still reflect some quite conservative values from an old society that don't exist anymore today. And so the idea that we wanted to bring out to the Biennale is this idea of how by introducing new sports we can reshape society. And so what we did is we translated the games I developed that you can see on the big screen behind, in the design of the space itself. So this transformable sport field that's projected on the floor. So it's called Fluid Field, and players are playing
on a field is like in constant transformations as well. So it's also like a metaphor for like how architecture always shape social interactions as well. Because with Amanda, with the curator, we really like understand architecture as a system that like regulates bodies, behaviors, and spaces. And therefore really thinking about sport as an architectural system in this way. The idea of like this alternative football table was to have like everyone like standing on the same side, so there's not like an opposition of us versus them. And then all the players are like the same color as well. They're all like purple, so we don't really know like actually like in which team do we play. So everyone can play together. Exactly. So with Amanda, it was really like our idea of translating the game into a new football table. Ja. Nachdem wir jetzt schon einige Eindrücke der Länderpavillons sammeln konnten, interessiert uns jetzt natürlich, welcher Pavillon euch denn am besten gefallen hat. Also schreibt uns das doch gerne mal in die Kommentare. The topic this year is rising temperatures, and we proposed for this competition this system which is a cooling system for public spaces. And the idea, the concept behind it's the combination of two thermodynamic systems. One is a geothermal well that cools down air, not water, to a deeper depth of 20 meters. The air is cooled down at 27 degrees in Bahrain. This is calculation for Bahrain. And then it's distributed at more or less 30 degrees under this canopy through a sequence of a series of nozzles. And then it's extracted again through a chimney, a ventilation chimney that is basically the principle of the solar chimney. Wir machen uns jetzt wieder auf den Weg zu unserem Meeting Point. Da laufen schon die ersten Vorträge und da schauen wir mal zusammen rein. Wir etwas erklären, was wir mit AI im Büro machen und wie wir so ein bisschen spielen mit dieses Phänomen. Ja, ich denke, dass es eine Chance ist. Ich denke, es gibt natürlich viele Möglichkeiten, zum Beispiel, wenn man an einem Wettbewerb arbeitet, dann diese Unterlagen werden dann zugeschickt. Und ich denke, es wäre dann interessant, um noch einen Schritt weiter zu gehen, wobei die Rolle von AI etwas stärker wird und mal zu sehen, was daraus kommt. Unsere Biennale-Woche geht jetzt leider schon zu Ende. Wir durften so besondere Momente bei uns am Meeting Point erleben und wirklich spannende Eindrücke von der Biennale mitnehmen. Wir hoffen, wir konnten euch das Venedig-Feeling nach Hause bringen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, welche Eindrücke euch am besten gefallen haben. Wir freuen uns jetzt schon auf den nächsten Vlog mit euch. Und da seid ihr natürlich wieder mit dabei. Also, bis bald!